Hello everyone, welcome to my Dreamz Academy. I am SREEJA, your zoology mentor. So yesterday we are completed with the topics Porifera and Cnidaria. So నేను మీకు స్టే ట్యూన్ ఉండమని చెప్పాను దేనికి how to remember the Cnidaria phylum examples. So today we are discussing about the trick to remember the Cnidaria phylum examples. So Hi, Obelia, Pizza and Pen are the good memories to remember the Cnidaria phylum examples. Hi means Hydra, Obelia means Obelia only, Pizza, Phycelia, Ein means Adamsia, Pen means Pennatula, R means Aurelia, Good means Gorgenia, Memories means Meandrina. So this is the simple trick to remember the Cnidaria phylum examples. So Hi, Obelia, Pizza and Pen are good memories. So this is the Cnidaria phylum examples. So today we are discussing about the next phylum, Ctenophora. So in earlier classification, earlyga animals ni classify చేస్తున్నప్పుడు the Ctenophora is included in Cnidaria only. Then afterwards the scientists are separated Cnidaria phylum and Ctenophora phylum. So what are the reasons why the Cnidaria is separate, why the Ctenophora is separated from Cnidaria means so these are the reasons why the Ctenophora is separated from Cnidaria. These three reasons. Ctenophora organisms are exclusively marine, lives inside only marine water. ekkada survive avutunnayi ante only marine water lo maatrame survive avutayi. But comes to the Cnidaria phylum, the organisms are lives inside the fresh water and marine water. And only sexual reproduction is present in Ctenophora, but comes to the Cnidaria, both type of the reproduction is present in Cnidaria. Polyp will undergo asexual reproduction, Medusa will undergo the sexual reproduction. But the Ctenophora organisms are only the reproduction is sexual reproduction. And what is the specialized and very important feature present in the Ctenophora means it shows the bioluminescence, emitting of the light. Sometimes మనం బీచెస్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం కదా, the light ni produce చేసే organisms అనేవి ఉంటాయి. They are comes under the phylum Ctenophora. So these three characters are special characters present only in Ctenophora. That's why the Ctenophora phylum is separated from the Cnidaria. What are those characters, Nana? These are exclusively marine and reproduction, sexual reproduction, and it shows the bioluminescence, emitting of the light. So what is the common name of Ctenophora? Ctenophora common name is called as the sea walnuts or comb jellies. So దీని కామన్ నేమ్ ఏంటి అంటే sea walnuts or comb jellies. Sea walnuts అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే the shape is in walnut shape. మనం వాల్నట్స్ తింటాం కదా, సో ఆ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి the common name is called as the sea walnuts. And why the common name is called as comb jellies? మరి వీటిని comb jellies అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే inside this walnut shape it consists of the 8 rows of ciliated comb plates, 8 external rows of ciliated comb plates. So these 8 comb plates consist of what, Nana? Cilia. These cilia is helpful for locomotion inside the Ctenophora. So the Ctenophora, the organism's common name, sea walnuts are comb jellies. So if we observe the Ctenophora organisms externally, మనం ఎక్స్టర్నల్ గా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఎట్లా కనిపిస్తుంది, వాల్నట్ షేప్ లో కనిపిస్తుంది, అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 8 ఎక్స్టర్నల్ రోస్ ఆఫ్ ciliated comb plates. These comb plates function involved in the locomotion, and these Ctenophora organisms also consist of the pair of tentacles. So this is about the common name introduction of the Ctenophora. Next we are entering into the classification, basis of classification. So these all are the basis of classification. ఈ basis of classification అనేది total నాన్ కార్డేట్స్ లో ఉన్న ఫైలమ్స్ అన్నిటికీ ఉంటుంది నాన్న. సో ఫస్ట్ వన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, మాక్సిమం Cnidaria అండ్ Ctenophora బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. బట్ వై ద Ctenophora is separated from Cnidaria అన్నప్పుడు మాత్రం
ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్న 3 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్ టు సెపరేట్ ద Ctenophora phylum. So level of organization, tissue level. Cnidaria and Ctenophora, both the phylums consist of the tissue level of organization. Tissues first time developed means Cnidaria. Coelom, acoelomates, absence of the body cavity. The body cavity is absent in Ctenophora. And symmetry, radial symmetry. Cnidaria also radial symmetry. What is radial symmetry, Nana? In any plane the body is divided into the 2 equal halves. It is called as the radial symmetry. And the germinal layers, diploblastic. 2 germinal layers are present in the Cnidaria. They are ectoderm and endoderm. Between the ectoderm and endoderm, what is absent, Nana? Mesoderm. Mesoderm అనేది absent అయ్యింది కాబట్టి ఏం present అయి ఉంటుంది? Mesoglia అనేది present అయి ఉంటుంది. So yesterday only we discussed what is mesoglia means. It is an non-cellular layer, gel-like undifferentiated substance present between the ectoderm and endoderm. Non-cellular undifferentiated gel-like substance ఏమంటున్నాము అంటే mesoglia అని అంటున్నాం. It is present only in diploblastic organisms. Triploblastic లో ఏముంటుంది? Mesoderm అనేది ఉంటుంది కాబట్టి the mesoglia is absent in triploblastic level of organization. And circulatory system, open type. Cnidaria also the circulatory system is open type. And respiration through general body surface. Respiratory system or respiratory organs are absent in the Ctenophora. That's why the respiration is performed by the general body surface. In which manner, Nana? Simple diffusion. What is simple diffusion? High concentration to low concentration is called as the simple diffusion. Human beings lo kuda ఏ manner లో respiration జరుగుతుంది అని అంటే through simple diffusion. And excretory system. So here I wrote, excretory system, excretion purpose through general body surface. So the excretion is also general body surface. The excretory system is absent. Reproduction, only sexual reproduction is present in the Ctenophora. But Cnidaria, both asexual and sexual, both the type of reproduction is present in Cnidaria. Fertilization, external fertilization. So what is external fertilization and what is internal fertilization means? If the fertilization takes place outside the body is called as the external fertilization. Fertilization అనేది బాడీకి లోపల ఇన్సైడ్ లో జరిగితే it is called as the internal fertilization. Development, indirect development. So indirect development means larval stage అనేది present అయి ఉంటుంది. Direct development means larval stage అనేది absent అయి ఉంటుంది. So Ctenophora development, indirect development, what is present, Nana? Larval stage is present. So digestion, digestive system is incomplete digestive system, but the digestion, both extra and intracellular digestion, both the type of digestion is present in the Ctenophora. So మీకు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే పొరిఫెరాన్ తీసుకున్నప్పుడు the digestion is intracellular digestion. Cnidaria, both extra and intracellular digestion. Ctenophora also both extra and intracellular digestion. So these all are the basis of classification in Ctenophora. Examples, Nana, only 2 examples మాత్రమే ఉంటాయి. One is the Pleurobrachia and other one is the Ctenoplana. This is about the small phylum Ctenophora. So next we are entering into the next phylum, Platyhelminthes. So we are completed with Porifera, Cnidaria, Ctenophora. The next phylum, Platyhelminthes. Platyhelminthes common name, flatworms. Why the common name is called as the flatworms means dorso-ventrally flattened body is present in the Platyhelminthes. Dorsal side నుంచి చూసినా ఫ్లాట్ గానే కనిపిస్తుంది, వెంట్రల్ సైడ్ నుంచి చూసినా కూడా ఫ్లాట్ గానే కనిపిస్తుంది. అందుకే the phylum name is called as the flatworms. కామన్ నేమ్ ఏమంటున్నాం? flatworms అని అంటున్నాం. నెక్స్ట్ comes to the basis of classification. Platyhelminthes యొక్క basis of classification ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు habitat, these are mostly endoparasites. సో మనం పారాసైట్స్ ని తీసుకున్నప్పుడు 2 types of the parasites ఉంటాయి. ectoparasites ఉంటాయి,
ఎండోపారాసైట్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ద పారాసైట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ పైన ప్రెసెంట్ అయి ఉంటే ఎక్టోపారాసైట్స్, ఇన్సైడ్ ద బాడీ లోపల ప్రెసెంట్ అయి ఉంటే ఎండోపారాసైట్స్. ఎక్టోపారాసైట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ మనకు పేర్లు ఉంటాయి కదా తలపైన, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ectoparasites. So the platyhelminthes, these organisms are endoparasites. ఎక్కడ ఎండోపారాసైట్స్ లైఫ్ ని లీడ్ చేస్తున్నాయి అంటే యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్స్ లో కూడా ఏముంటాయి అని అంటే ప్లాటీహెల్మింథెస్ అనేది పారాసైటిక్ లైఫ్ ని లీడ్ చేస్తుంది. అండ్ కమ్స్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, ఆర్గాన్ లెవెల్. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ టైం ఆర్గాన్స్ డెవలప్డ్ ఇన్ ప్లాటీహెల్మింథెస్. సో మీరు ఎన్సీఆర్టీ లైన్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఆర్గాన్ అని ఉంటుంది లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, బట్ వెనుక బాక్స్ లో ఏముంటుంది లెసన్ వెనుక అని అంటే ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ బోత్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ ప్లాటీహెల్మింథెస్ అని ఉంటుంది. నో, ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఫస్ట్ టైం డెవలప్డ్ ఇన్ ఆస్కిహెల్మింథెస్, బట్ ఓన్లీ ద ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ is present in platyhelminthes. నెక్స్ట్ నాన్న సీలోమ్, ఏసీలోమేట్స్, అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ క్యావిటీ. బాడీ క్యావిటీ అనేది ఎక్కడ అబ్సెంట్ అయి ఉంది అని అంటే ప్లాటీహెల్మింథెస్ లో అబ్సెంట్ అయి ఉంది. సిమ్మెట్రీ, బైలాటరల్ సిమ్మెట్రీ, అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ టైం బైలేటరల్ సిమ్మెట్రీ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద ఫైలం ప్లాటీహెల్మింథెస్. ఎక్కడ డెవలప్ అయిందా? ప్లాటీహెల్మింథెస్. నిడేరియా అండ్ టీనోఫోరా దేన్ని చూపిస్తున్నాయి? రేడియల్ సిమ్మెట్రీని చూపిస్తున్నాయి. సో ఫస్ట్ టైం అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ ద సిమ్మెట్రీ అనేది ఏ ఫైలంలో డెవలప్ అయింది అంటే ప్లాటీహెల్మింథెస్. ద సెగ్మెంటేషన్ అబ్సెంట్. సో బాడీ అనేది పార్టీషన్స్ గా డివైడ్ అవ్వలేదు ఎక్కడ అంటే ప్లాటీహెల్మింథెస్ లో. బట్ ద ఎక్సెప్షన్ టేప్ వామ్ షోస్ ద సూడో సెగ్మెంటేషన్. సో టేప్ వామ్ యొక్క బాడీని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇట్లా బాడీ అనేది మనకి డివైడ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డివైడెడ్. That type of the segmentation is called as the pseudo segmentation, false segmentation. బాడీని చూస్తే డివైడ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది దూరం నుంచి, బట్ దగ్గర నుంచి చూస్తే the body is not divided. This type of the segmentation is called as the pseudo segmentation. And the germinal layers triploblastic, again it is also important. First time 3 germinal layers are developed in the phylum Platyhelminthes. What are those 3 germinal layers? Ectoderm, mesoderm, endoderm. First time 3 germinal layers developed in Platyhelminthes. And circulation, open type of the circulation. So first time closed type of the circulation is developed in Annelida. Annelida వరకు ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిట్లో సర్క్యులేషన్ ఏముంటుంది నాన్న? ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ ద సర్క్యులేషన్. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ త్రూ జనరల్ బాడీ సర్ఫేస్. ఎందుకు అంటే రెస్పిరేషన్ చేయడానికి రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ అనేవి లేవు. సో రెస్పిరేషన్ దేంతో జరుగుతుంది? జనరల్ బాడీ సర్ఫేస్ తో జరుగుతుంది. సేమ్ నాన్న ఎక్స్క్రియేటరీ సిస్టమ్. Excretion purpose, specialized cells are present in Platyhelminthes. They are called as the flame cells. ఆ flame cells కి ఇంకొక నేమ్ ఏంటి అంటే ప్రోటోనెఫ్రిడియా. సో ఈ ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రోటోనెఫ్రిడియా అనేవి ఎక్స్క్రియేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఇంకెక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి అంటే ఆస్మోరెగ్యులేషన్. సో బాడీ లోపల ఫ్లూయిడ్ బ్యాలెన్స్ ని మెయింటైన్ చేసే ప్రాసెస్ ని ఏమంటున్నాము అంటే ఆస్మోరెగ్యులేషన్. సో వాట్ ఈస్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్ నాన్న? మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ బ్యాలెన్స్ in the body is called as the osmoregulation. Next, so excretion purpose flame cells ఉన్నాయి. ఇవే ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఇంకే ఫంక్షన్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాయి నాన్న? ఆస్మోరెగ్యులేషన్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, incomplete digestive system. Mouth and anus not separated in Platyhelminthes. So if mouth and anus not separated, మౌత్ అండ్ యానస్ సపరేట్ అవ్వకపోతే అట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ బాడీ ప్లాన్ ని మనం ఏమంటున్నాం? బ్లైండ్ సాక్ ఆర్గనైజేషన్. మౌత్ యానస్ సపరేట్ అవుతే దాన్ని ఏమంటున్నాం? ట్యూబ్ విత్ ఇన్ ట్యూబ్ ఆర్గనైజేషన్. సో దీంట్లో డైజెషన్ పర్పస్, ఎక్స్క్రియేషన్ పర్పస్, ద ఆర్గానిజమ్స్ బాడీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ సింగిల్ ఓపెనింగ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇన్కంప్లీట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. అండ్ ద డైజెషన్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ డైజెషన్. ఇంట్రాసెల్యులార్ డైజెషన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఇంట్రా is present in porifera. Both the type of extra and intra both are present in Cnidaria and Ctenophora. But the Platyhelminthes digestion, extracellular digestion, digestive system, incomplete digestive system.
Reproduction, sexual reproduction, Nana. So these all are the basis of classifications. Next, fertilization, internal fertilization. Ctenophora అని తీసుకున్నప్పుడు external fertilization, Cnidaria అని తీసుకున్నప్పుడు internal fertilization. So fertilization is internal in Platyhelminthes. Development, indirect development. So development అనేది ఇండైరెక్ట్ గా ఉంటే మనం ఏం చెప్పినాం నాన్న, లార్వల్ స్టేజ్ అనేది ష్యూర్ గా ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. సో ద డెవలప్మెంట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్, లార్వల్ స్టేజ్ ఈస్ ప్రెసెంట్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. 3 ఎగ్జాంపుల్స్ కి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ అనేది ఉంటుంది. ప్లానేరియా, హై పవర్ ఆఫ్ రీజనరేషన్. సో మొత్తం యానిమల్ కింగ్డమ్ ని తీసుకున్నప్పుడు హై పవర్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ అనేది ఏ ఫైలం లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంది అంటే ప్లాటీహెలిమెంథిస్. ఏ ఆర్గానిజం లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంది అంటే ప్లానేరియా. సో హై పవర్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ప్లానేరియా, బిలాంగ్స్ టు ద ఫైలం ప్లాటీహెలిమెంథిస్. అదే మీకు మాక్సిమం పవర్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు, మాక్సిమం పవర్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ present in porifera. Platyhelminthes ఫైలం తర్వాత రీజనరేషన్ కెపాసిటీ ఏ ఫైలం కి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అంటే పోరిఫెరా. అలా కాకుండా కార్డేట్స్ ని తీసుకున్నప్పుడు కార్డేట్స్ లో రీజనరేషన్ కెపాసిటీ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే రెప్టైల్స్. సో మనం లీజర్డ్ ని తీసుకున్నప్పుడు లీజర్డ్ టెయిల్ కట్ అయినా కూడా మళ్ళీ టెయిల్ అనేది రీజనరేట్ అవుతుంది. సో కార్డేట్స్ లోనేమో the regeneration is present in reptiles. అదే నాన్ కార్డేట్స్ ని తీసుకున్నప్పుడు హై పవర్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ is present in platyhelminthes. maximum regeneration is present in porifera. which organism నానా, ప్లానేరియా. ప్లానేరియా అనేది హై పవర్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ ని చూపిస్తుంది. టీనియా సోలియం, టేప్ వామ్. టేప్ వామ్ యొక్క స్పెషలైజేషన్ ఏం చెప్పినాం, ఇట్ షోస్ ద సూడో సెగ్మెంటేషన్. సూడో సెగ్మెంటేషన్ ని పర్ఫామ్ చేసేది ఏది అని అంటే Cteniasolium tapeworm. Fasciola hepatica, liver fluke. Study of the liver is called as the hepatology. Hepatology అంటున్నాం. దాంట్లో ఏ సెల్స్ ఉంటాయి, హెపాటోసైట్ సెల్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి నేమ్ ఏమొచ్చింది అంటే ఫ్యాషియోలా హెపాటికా, కామన్ నేమ్ లివర్ ఫ్లూక్. మరి దీంట్లో ఏముంది అని అంటే ఫ్యాషియోలా హెపాటికా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 ఇంటర్మీడియట్ హోస్ట్. ఇది మళ్ళీ మీకు ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఎకోసిస్టమ్ లోపల వస్తుంది. సో ఫ్యాషియోలా హెపాటికా, లివర్ ఫ్లూక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 ఇంటర్మీడియట్ హోస్ట్స్. సో స్నేల్ అండ్ రూమినెంట్స్ గట్. ఎక్కడుంటుంది నాన్న, దీనికి 2 ఇంటర్మీడియట్ హోస్ట్లు ఏమేమి ఉన్నాయి, one is the snail and other one is the ruminant's gut. So these 2 are the intermediate hosts of the Fasciola hepatica, liver fluke. So next important point. So enti ante habitat ni తీసుకున్నప్పుడు Platyhelminthes are endoparasites. అంటే బాడీకి లోపల ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన బాడీకి లోపల ఉంటే మన బాడీలో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ ని మొత్తం తీసుకోవాలి. హౌ, ఎలా తీసుకుంటుంది, హౌ ద Platyhelminthes organisms are receiving the nutrients means with the help of hooks and suckers. సో వాటికి ఏముంటాయి అని అంటే అధేసివ్ ఆర్గాన్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి. హుక్స్ అండ్ సక్కర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద అధేసివ్ ఆర్గాన్స్. సో ఈ అధేసివ్ ఆర్గాన్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అని అంటే అటాచ్డ్ టు ద హోస్ట్ టిష్యూ. మన బాడీ లోపల హోస్ట్ టిష్యూకి అటాచ్ అయిపోయి మన బాడీలో నుంచి వేటిని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాయి అంటే న్యూట్రియంట్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాయి. సో హుక్స్ అండ్ సక్కర్స్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ పారాసైటిక్ ఫార్మ్స్, దే ఆర్ ద అధేసివ్ ఆర్గాన్స్. నెక్స్ట్ నానా, సమ్ అబ్జర్బ్స్ న్యూట్రియంట్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద జనరల్ బాడీ సర్ఫేస్. కొన్నేమో ఏం చేస్తాయి అనంటే మన బాడీ లోపల ప్రెసెంట్ అయి ఉండి దాని జనరల్ బాడీ సర్ఫేస్ నుంచి ఏం తీసుకుంటున్నాయి అనంటే న్యూట్రియంట్స్ ని తీసుకుంటున్నాయి. So these all are the 2 phylums, characters, Cnidaria phylum, examples trick and Ctenophora Platyhelminthes. So I think it's clear to everyone. Tomorrow we'll discuss the other 2 phylums. Thank you.